And like I said, there are many more. But the point being that as we move through the story, that there's always this continual reference back to these promises. همونجوری گفتم آیه‌های خیلی بیشتری هست ولی نکته‌ای که میخوام اشاره بکنم اینه که همونجوری که داستان رو هی میخونیم هی برمیگرده موضوع به وعده‌هایی که خداوند به ابراهیم داده بود. Okay. And we already talked about yesterday about how in the new, once we get to the New Testament, that that Matthew and Luke especially make these references back to Abraham to show the connection of Jesus to these promises. و دیروز هم گفتیم که چطوری وقتی نگاه میکنیم به نوشته‌های عهد جدید، متی و بقیه اناجیل، اونها هی برمیگردن به وعده‌هایی که خداوند به ابراهیم داده بود اشاره میکنن که ثابت بکنن که عیسی مسیح همون مسیح موعود هست. Okay, and we'll see it throughout Paul's writings. He refers many times to Abraham, the promises to Abraham, and the faith of Abraham. در نوشته‌های پولسی هم خیلی می‌بینیم که صحبت می‌کنه در مورد ابراهیم و وعده‌ای که خداوند بهش داده بود. So these promises that God made to Abraham become part of what we call the Abrahamic covenant. و این وعده‌هایی که خداوند به ابراهیم داد قسمت میشن که ما بهش میگیم وعده‌های ابراهیمی. Okay, a covenant in modern terminology is kind of like a contract. عهد یا پیمان در دنیای مدرن به معنی یک کنترات گرفتن یه چیزی هست، یه چیزی رو قرارداد بستن هست. Okay, it's like a binding agreement between two parties. و به معنی این هست که دو طرف مقابل با هم دیگه یک عهدی رو می‌بندن که باید بهش وفادار بمونن. And a covenant, like a contract, often has some kind of a ratifying ceremony that goes along with it. پیمان یا عهد مثل یک قرارداد نیاز به یک مراسم خاصی هست که اون پیمان درش بسته بشه. Okay. Probably the best example in our culture, in our time, is marriage. و behtarin مثال در دنیای معاصر ما و فرهنگ ما میتونه مثال ازدواج باشه. Okay, marriage ultimately is it's a contract between two people. ازدواج هم یک قراردادی هست بین دو نفر. But it's accompanied by a ceremony where promises are made, vows are made to each other. در این پیمان ازدواج یک مراسم خاصی به انجام میرسه که اون ازدواج رو به اصطلاح مهر تایید روش بزنه. Okay, sometimes in modern times a contract is sealed not necessarily by a ceremony but just by signatures, when people sign a contract together, but there's still this thing that happens that makes this agreement official and binding. و بعضی موقع تو قراردادی که می‌نویسن حالا نمیان مهر و مومش بکنن ولی حداقل امضا میکنن پایش که آره این درسته و به اصطلاح قرارداد واقعی هستش. So in the time that Abraham was living, there was a way of ratifying a contract that was common, especially when there was an agreement made between two kings. در زمان ابراهیم هم وقتی عهد و پیمان اینگونه بسته میشد باید یک مراسم خاصی به انجام میرسید که اون پیمان یا قرارداد دارای به اصطلاح صحت باشه، مخصوصا زمانی که دو تا پادشاه با هم دیگه عهدی رو میبستن. And so it's called it was called a suzerain vassal treaty. چیزی که بهش میگفتن سوزرن وسل تریدی یا قرارداد سوزرین.
Okay, a suzerain was like a great, powerful king. و سزار کسی بودش که یک پادشاه بزرگی بود. And a vassal was usually a lower, a less powerful king that was kind of under the authority of the greater king. اون یکی مثل یه حالت فرماندار رو داشت. اون یک پادشاه بود و اون یکی پایین‌تر از پادشاه بود و یک فرماندار بود و یک پادشاه کوچکتر بود. But we have historical records of these kinds of kings making covenants or treaties together where they agree to do certain things for each other. و ما از نظر تاریخی مدارکی رو داریم که این افراد، این پادشاهان با هم دیگه یک قرارداد رو می‌بستن و یه عهد و پیمانی می‌بستن که هر کدوم در اون قرارداد از طرف مقابل انتظاراتی رو داشت. It would be, something like the vassal king, the weaker king would agree to pay some kind of taxes or provide some kind of service to the greater king. مثلا اون پادشاه ضعیفتر، پایینتر یا اون فرمانداره می اومد میگفت که من به پادشاه بزرگتر برای گرفتن اون چیزی که لازم دارم مالیات بیشتری میدم یا یک کار بیشتری ما برای شما انجام میدیم. And the greater king would make some kind of promises like that he wouldn't attack the lesser king, or he would even, if the lesser king was attacked by some other entity, that the greater king would provide military assistance. و پادشاه بزرگتر هم معمولاً به جاش میگفت مثلا ما به شما قول میدیم که حمله بهتون نکنیم و پادشاهی رو ازتون نگیریم، و یا در بعضی مواقع میگفت که اگر از جای دیگه شما مورد حمله قرار بگیرید پادشاهی ما میاد از شما حفاظت میکنه. So you get the idea. There's two kings and they make some kind of agreement together. حالا متوجه شدید منظورم چیه؟ دو تا پادشاه هستن که با هم دیگه قراردادی رو میبندن. And then to kind of to seal the agreement, there was a ceremony that they would go through. برای مهر و موم کردن این قرارداد باید یک مراسمی رو به انجام میرسوندن. It's kind of a gruesome ceremony in our minds today, especially. و یک مراسم بسیار زشتی بود و خیلی چندشاور بود از نظر ما تو دنیای معاصر. Because what they would do would be they would take animals, sheep and goats and bulls or whatever, and they would cut them in half down the middle this way. و کاری که میکردن یک حیوانی رو مثل گوسفند یا بزغاله یا گاو رو بر میداشتن و از سر تا پایین از وسط نصفش میکردن. Okay, and they would take these animal halves and they would lay them out on the ground. و این شقه های این حیوان رو، یعنی به دو شقه که تبدیل میشد، روی زمین از همدیگه باز میگذاشتن. So that there was like a path between these halves of the animals with room enough for a person to walk. و حالا یک راهی رو درست میکردن بین این دو تا تیکه قسمت شده حیوان که اون افرادی که قرارداد دارن میبندن از وسطش بتونن رد بشن. And the kings, sometimes both of them, but always at least the lesser king, the vassal king, would walk between these animal halves. و پادشاهان بعضی موقع هر جفتشون، ولی بیشتر موقع پادشاهی ضعیفتر و کوچکتر از وسط اینها باید رد میشد. And as he walked through this path, he would take an oath. و همینجوری که از این راه داره میگذره قسم میخورد. And the oath would be something like, may the same happen to me if I fail to keep my promises that I am making in this covenant. و حالا قسمی که میخورد مثلا این بود که همون اتفاقی که برای این حیوان افتاده برای منم بیفته اگر زیر قولم و قراردادم بزنم. Okay? And so from history we know that sometimes both kings would do it, but always the lesser king. ما از تاریخ میدونیم که بعضی موقع
پادشاه بزرگتر هم این کار رو میکرد، ولی بیشتر مواقع این پادشاه کوچیک بود که از وسط حیوان عبور میکرد. Sometimes the greater king wouldn't do it, I guess, because he was the greater king and he didn't feel like he had to. و پادشاه بزرگتر بیشتر موقع یا بعضی موقع کار انجام نمیداد چون کبیر بود و گفت من نیازی ندارم که از وسطش رد شم. So that is a little bit of the context for understanding what happens in Genesis chapter 15, where the covenant with Abraham is ratified between Abraham and God. و این یک بک‌گراندی بود که به شما یه خورده بهتر توضیح بدم که چه اتفاقی داره میفته وقتی که در فصل 15 خداوند با ابراهیم عهدی رو میبنده. Okay. Well, so let me just tell you this. So, in the beginning of chapter 15, God kind of repeats this promise, okay? He tells Abraham, fear not, I am your shield, your reward shall be very great. تو اول فصل 15 خداوند دوباره وعده خودش رو تکرار میکنه و به ابراهیم میگه ای ابراهیم مترس، من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو. And Abraham kind of expresses some doubt about, God doing what he's promised. و ابراهیم نشون میده که یه مقدار شک کرده در مورد وعده‌ای که خداوند بهش داده. He says in verse 2, he says, "Oh Lord God, what will you give me, for I continue childless?" و بعد تو آیه 2 میگه خداوند یهوه مرا چه خواهی داد؟ من بی اولاد میروم. And so Abraham is saying, God, you gave me these great promises, but here we still are. I'm an old man. I have no child. Why should I believe you? و چیزی که ابراهیم داره میگه به خداوند اینه که تو به من این وعده ها رو دادی و خیلی از سنم هم گذشته، چرا الان باید به اطمینان داشته باشم، ایمان داشته باشم؟ And so God repeats the original promise to Abraham. In verse 5, it says he takes him outside and he says, look toward heaven and count the stars if you are able. خداوند ادامه میده گفتگوشو با ابراهیم و میبردش بیرون و میگه برو به آسمان بنگر و ستارگان رو بشمار. And he says, count the stars, and he said to him, so shall your offspring be, as numerous as the stars. و بعد میگه بشمار هر آنگاه توانی شمار، ذریت تو نیز چنین خواهد بود. And then we get to verse 6, and it says, Abraham believed the Lord, and he counted it to him as righteousness. آیه 6 که میرسیم میگه خداوند ایمان آورد و او این را برای وی عدالت محسوب کرد. This verse is repeated in the New Testament over and over again because it draws this connection between faith in God's promise and God's provision of righteousness based on faith. و این آیه 6 در عهد جدید هی تکرار میشه چون رابطه مستقیم بین ایمان و وعده خداوند و عدالت هستش. Okay. And as we keep going, we see Abraham's faith again wavers. ما همینجوری که بیشتر میخونیم میبینیم که ایمان ابراهیم دوباره لغزش میخوره. In verse 7, God repeats this promise about giving him the land. تو آیه 7 هستش که دوباره خداوند تکرار میکنه که زمین رو به تو خواهم داد. And Abraham says, verse 8, he says, "Oh Lord God, how am I to know that I shall possess it? How can I be sure?" و تو آیه 8 هست که دوباره ابراهیم میگه ای خداوند یهوه به چه نشان بدانم که وارث آن خواهم بود. Okay. And then we see this beginning of this ratification ceremony. و بعد میبینیم که این مراسم عهد به انجام میرسه. Can you want to read just verses 9 and
10 there. آیه های 9 و 10 رو میخونم. و به وی گفت گوساله ماده 3 ساله و بز ماده 3 ساله و قوچی 3 ساله و قمری و کبوتری برای من بگیر. پس این همه را بگرفت و آنها را از میان 2 پاره کرد و هر پاره را در مقابل جفتش گذاشته، لکن مرغان را پاره نکرد. So Abraham says, how shall I know? And God says, bring me a heifer and a ram and a turtle dove and a pigeon. Bring these animals. و ابراهیم میگه من چجوری باور کنم؟ خداوند میگه این حیوانات رو بیار، گوساله و بز و قوچ و قمری و کبوتر رو برای من بیار. And Abraham knew what to do. He was familiar with this ceremony. و ابراهیم هم میدونست چیکار بکنه، چون میدونست که این مراسم چگونه به انجام میرسه. Right? Because in verse 10 it says he brought the animals and he cut them in half and he laid them each half over against each other. به خاطر این آیه 10 میگه که آورد و آنها رو از وسط نصف کرد و کنار هم دیگه گذاشت. Okay, so Abraham understood what was going on here, that God was ratifying these promises that he had made. و از اینجا خداوند میخواد مثلا قراردادی رو که اون وعده رو که داده با یک قرارداد و با یک عهد و پیمان محکمش بکنه. And then I want to jump ahead. We should talk about this next section, but we're going to jump to verse 17. And it says, well, read verse 17. آیه 17 رو میخونم. و واقع شد که چون آفتاب غروب کرده بود و تاریک شد، تنوری پردود و چراغی مشتعل از میان آن پاره ها گذر نمود. So do you see what happens here? It says, when the sun had gone down, a smoking fire pot and a flaming torch passed through these pieces of the animals. میبینید که میگه وقتی که غروب شد، تنوری پردود و چراغی مشتعل از میان پاره ها گذر نمود. Now Abraham would have expected that he should have to walk through the pieces. ابراهیم تصورش این بود که او باید کسی باشه که از بین دو شقه عبور بکنه. But it never says that Abraham had to walk through these pieces. ولی اینجا ننوشته که ابراهیم از اونها عبور کرد. Instead, this smoking pot and a flaming torch passed through. تنوری پردود و چراغ مشتعل از میان اون شقه عبور میکنه. So what was up with this torch and this smoking pot? What did that represent? با این دود و شعله چه چیزی رو به قول معروف نمایندگی میکرد؟ It's God. It's right. This is a representation of the presence of God. این نشون میده که حضور خداوند بوده بین دو پاره. Right. Just like in the Exodus, God's presence was manifest by this pillar of cloud and a pillar of fire. همونجوری که در خروج هم ما میبینیم که خداوند حضور خودش رو از طریق شعله‌های آتش نشون میده. So here's this ceremony where the weaker king is supposed to take this vow of taking these curses upon himself, but instead God walks through these pieces, and God takes the vow to take the curse upon himself. حالا این یک مراسمی است که به طور معمول باید پادشاه ضعیفتر از اول وسطش رد میشد و لعنتی که بود رو بر خودش میگرفت و به جای اینکه ابراهیم این کار رو انجام بده، خود خدا داره این کار رو انجام میده. Okay, so this is this incredible picture of Jesus ultimately, right? و این تصویر فوق‌العاده‌ای هست از عیسی مسیح، درسته؟ That Jesus takes upon himself the curse of the law in order to be able to provide the blessing, the promise of blessing that God had given to Abraham. پس خداوند میاد اون لعنت شریعت رو بر خودش میگیره تا بتونه برکتی که به ابراهیم داده رو به انجام برسونه. Okay. In other words, God had, because of God's holiness,
God's people had been ejected from his presence, right? و به خاطر اون قدوسیت خداوند هستش که افراد خداوند از حضور خداوند جدا شدن و رونده شدن، بیرون رونده شدن. Okay, God's people had deserved only curse, not blessing. مردم خداوند یا قوم خداوند فقط لعنت رو به اصطلاح میتونستن داشته باشن، نه برکت رو. And so part of Abraham's question, I think, to God was, how can it happen that I will receive all of the blessings that you're promising, when in fact I deserve the same curse that Adam and Eve had of being expelled from your presence? پس در نهایت سوال ابراهیم اینجوری هست از خداوند که چطور میشه من برکت داشته باشم وقتی که آدم و حوا از حضور تو رونده شدن و ملعون شدن؟ چرا من باید برکت داشته باشم؟ And so God gives Abraham this picture that God himself will suffer in order to provide the blessing to Abraham. پس خداوند به ابراهیم این تصویر رو میده که خود خداوند رنج خواهد دید تا لعنت رو بر دوش خودش برداره تا ابراهیم برکت بگیره. And the amazing thing here is that Abraham is not required to take this curse upon himself. و چیز فوق‌العاده اینجا این هستش که ابراهیم نیازی نداره که اون لعنت رو بر خودش برداره. Okay. In other words, going back to our drawing here, the promise that God made is guaranteed by God himself. پس به نوع دیگه وعده‌ای که خداوند به ابراهیم داده خود خداوندم تضمینش کرده. The fulfilling of these promises is dependent on God, not on man, not on Abraham, not on Abraham's descendants. به انجام رسیدن این وعده ها بر دوش خداوند هست، نه بر ابراهیم و ذریتش. Okay, when we get over here to the law and the presence, we'll see that this is really dependent on man keeping the law in order to stay in God's presence at this time in history. و وقتی که ما میرسیم به قسمت قوانین شریعت و حضور خداوند، این وظیفه انسان هستش که قوانین رو به انجام برسونه تا حضور خداوند وجود داشته باشه. But these promises are guaranteed by God himself. ولی این وعده ها تضمینش رو خود خداوند داده. Okay? No matter how much man fails to be faithful, God is faithful. And God keeps his word, and God fulfills these promises. هر چقدر که انسان وفادار نباشه، خداوند وفادار هست و خداوند حتما به وعده های خودش عمل میکنه. Okay. So this is just another example of how our understanding of how God is going to solve the problem of evil becomes a clearer and clearer picture. And here we understand, whereas in Genesis it said, the serpent would bruise the heel of this one who is going to come to crush him. Now we see that is God himself taking on this curse. و حالا اون وعده‌ای که اول نگاه کردیم توی فصل 3 که گفتش که از ذریت تو کسی میذارم که سر تو رو بکوبه و تو پاشنه او را خواهی کوبید، تصویر داره بیشتر و بیشتر بر ما باز میشه که چطوری خداوند از چه طریقی میخواد این ذریت رو به وجود بیاره و این برکت رو که لعنت رو میخواد به دوش خودش بکشه. Okay. Let me just, there's several places where we could see this. I'm just going to show you one passage where this principle of God fulfilling his promise based on his righteousness, not on man's. قسمت‌های مختلفی تو کتاب مقدس هست که به ما نشون میده که خداوند وعده‌های خودش رو بر اساس
عدالت خودش به انجام میرسونه، نه بر اساس عدالت ما یا کارهای ما. Look in, and this will be the last thing we do before we break. Look in Deuteronomy chapter 9. برین به تثنیه 9. This is, Deuteronomy is right before the people are going into the promised land. This is after the 40 years of exile in the desert. And Moses is preparing them to go into the promised land. در تثنیه بعد از اون خروج 40 ساله هستش که موسی داره قوم رو دوباره آماده میکنه که برگردن به سرزمین وعده. So yeah, let's just read verses 5 and 6 in chapter 9. تثنیه 9 5 و 6 رو میخونم. نه به سبب عدالت خود و نه به سبب راستی دل خویش داخل زمین ایشان برای تصرفش میشوی، بلکه به سبب شرارت این امتها یهوه خدایت ایشان را از حضور تو اخراج می نماید و تا آن که کلامی را که خداوند برای پدرانت ابراهیم، اسحاق و یعقوب قسم خورده بود استوار نماید. Okay. So you see there God saying, I'm not giving you the land because you're righteous. می‌بینید که خداوند داره مستقیم میگه من سرزمین رو به شما نمیدم به خاطر اینکه عادل هستید و راست هستید. I'm giving you this land because I promised to Abraham and Isaac and Jacob. میگه من این سرزمین رو به شما دارم میدم چون وعده دادم به ابراهیم و اسحاق و یعقوب. Okay. And we can see that same thought repeated multiple times, but the point being, God's promise, God's provision is based on God's grace, not on our performance, our obedience, our righteousness. از اینو بیشتر و بیشتر خواهیم دید و میفهمیم که وعده‌های خداوند بر اساس وعده خودش و تضمین خودش هست که به انجام میرسه، نه بر اساس عدالت ما و یا بر اساس اطاعت ما. And that's why when we get to the New Testament, we're told over and over again that the gospel really is the fulfillment of these promises to Abraham. That it's based on God's grace, not on our works. و وقتی که میرسیم به عهد جدید به خاطر همین هم است که صحبت از این میشه که انجیل نتیجه وعده‌ای است که خداوند به ما به قوم داده بود و بر اساس فیض هست نه اعمال ما.